Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, ikú bàbá yèyé ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé Ẹlẹ́wùẹ̀tù tí wọ́n fi síta lórí ìdúnkookò lẹ́tà tí àwọn agbésùnmọ̀mí, àwọn agbénipa-sowó, àwọn agbénigbàgbowó tí wọ́n kọ sí ìlú Ira wípé ká ìlú Ira kan máa múra lẹ̀ dá wọn o. Àwọn gbọ́ àwọn mọ̀ pé ìlú alágbára nílùú Ira, ṣùgbọ́n mẹ́tàlá ìlú Ira gbogbo àwọn alágbára wọn pátá kán tún wá míì mọ́, wọn ò lè kojú àwọn, wọn ò lè dúró dè àwọn táwọn bá ṣetán láti wá sílùú Ira o. Lẹ́tà yìí ni ó káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára, kódà wọ́n nínú ọjà kan tán ná nílùú Ira pé ni wọ́n ti rí lẹ́tà yẹn. Ni wọ́n ti rí lẹ́tà yẹn. Lẹ́tà yẹn wá jáde lórí social media platforms. Lẹ́tà yìí náà ni kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wá rí, ni wọ́n fi wá wò pé rádaràda rédèrèdè leléyìí. Wọ́n á pe ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara, ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀ Nàìjíríà, àwọn alágbára nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, àwọn alẹ́nulọ́rọ̀, àwọn olóṣèlú, àwọn elétò ààbò gbogbo kí wọ́n má sùn, kí wọ́n má káàárẹ̀, kí wọ́n dìde gírí lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ bí àwọn agbésùnmọ̀mí yìí bí wọ́n ṣe kọ lẹ́tà kọ̀wé pé àwọn ń bọ̀ wá ṣèkọlù sílùú Ira. Níparí lẹ́tà yẹn, Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ akin. Wọ́n sọ̀rọ̀ akin. Kí ni ọ̀rọ̀ akin tí wọ́n sọ? Kí ni àtẹ̀jáde yẹn ń sọ? Kí ló wà nínú àtẹ̀jáde yẹn? Àwọn wo ni àtẹ̀jáde yẹn bá wí? Irú ọ̀rọ̀ wo ló wà nínú àtẹ̀jáde yẹn? N tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀, kí ẹ jẹ́ ká gbọ́ gan nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín. Press release. Aláàfin of Ọ̀yọ́ strongly condemns threats against Ira and other communities in Kwara State, warns terrorists to steer clear of Yoruba land. On the threat against Ira and other communities in Kwara State, the throne of the Aláàfin of Ọ̀yọ́ has received with profound concern reports of a threatening letter allegedly dropped at the Ira market area, targeting the communities of Ira, Inaja, and Awo in Oyun local government area of Kwara State, and vowing to strike anytime soon. The report further suggests that the authors of this cowardly letter claimed a superior identity and sought to create panic through intimidation and fear. Ira holds deep cultural significance within the wider Yoruba heritage as the ancestral hometown of the legendary Oya, wife of Sango. No community with such history and dignity, and indeed no Nigerian community anywhere, should be forced to live under the shadow of terror or to complete displacement from ancestral soil by faceless criminals. The Alaafin condemned the threat and the violence that often follows them in the strongest terms. Such acts do not merely menace a few communities, they constitute a direct affront to the authority of the Nigerian
of the Nigerian state and a grave assault on the fundamental rights of citizens to live, farm, trade, and worship, and raise their children in peace, without coercion, without extortion, and without fear. No criminal group, however, hiding as the right to dictate how our people live, where they sleep, or whether they remain on their ancestral soil. When terrorists attempt to impose fear as a substitute for lawful authority, they attack the very meaning of citizenship and the foundation of our collective order. These threats emerge against a troubling backdrop of recent terrorist activity in the wider area, an escalation that has already cost lives and destroyed property, leaving families grieving and communities anxious. We must not normalize a situation where law-abiding people live at the mercy of faceless criminals. We must not accept a reality in which villages empty at the sound of rumors, markets close under threat, and communities look over their shoulders as though fear has become a permanent resident. At the same time, the Alaafin acknowledged that insecurity is a complex national challenge requiring sustained, coordinated action. It is encouraging that both the Kwara state government and the federal government of Nigeria have continued to demonstrate commitment to addressing insecurity and safeguarding affected communities. At this time, sustained, feasible, and well-coordinated effort will further reinforce public confidence and reassure citizens that government protection remains active and dependable. It is in this spirit of constructive national partnership and with the urgency the movement demands that the Alaafin respectively calls on the federal government of Nigeria and all relevant security and intelligence institutions to against intensify action immediately. The ongoing deployments, patrols, and operational engagement aimed at protecting law-abiding communities, particularly those situated along forest pathways and other vulnerable terrains, deserve commendation. However, the present situation calls for a sustained and well-coordinated security presence backed by rapid response mechanisms to reassure residents that protection is not occasional but consistent, not symbolic but effective. The safety of rural and border communities must command the same seriousness and urgency as the security of our major cities. The Alaafin also urged the government to deepen intelligence gathering and preventive intervention beyond responsive measures. Enhanced intelligence and preventive strategies are critical. Security threats rarely occur in isolation. They are often organized, financed, and facilitated through networks that can and should be identified, disrupted, and prosecuted within the framework of the law. The Alaafin therefore respectively calls for strengthened interagency cooperation, timely intelligence sharing, proactive intervention,
and structured community engagement that enables early warning and prevention. Our communities hold local knowledge, the state holds level authority and capacity. The effective fusion of both can prevent incidents before they occur. Clear, steady communication with affected communities and with their traditional rulers will also strengthen public trust. In moments of the uncertainty, timely information and feasible leadership help calm fears, counter misinformation, and demonstrate that government remain firmly present where communities feel heard and guided. Panic recedes where they feel abandoned, fear fear multiplies. To the people of Ira, Inaja, and others, the Alaafin the Alaafin stand with you and we identify with you. These are not distant places to us. They form part of our shared cultural and human fabric, communities bound to us by history, kinship, and long-standing civilization ties. Criminals must not turn our ancestral homes into bargaining chips. Terror must not violate our farms, our markets, our places of worship, or the dignity of our daily work. The Alaafin urged residents to remain calm but vigilant, to cooperate fully with lawful security agencies, to strengthen community watchfulness through responsive channels, and to report credible suspicious movement promptly. Community vigilance must remain disciplined and coordinated, never reckless, never vengeful, never an excuse for disorder. We must protect our people without undermining the rule of law that ultimately protects us all. To those responsible for this act of violence and to any individual or group who may be supporting them, the Alaafin offered this firm assurance: Yoruba traditional and community leaders across the country will not stand idly by by while peace-loving communities are threatened, displaced, or harmed. The Alaafin remains in close communication with other respected leaders across the country, including the Aare of Yoruba land, as well as other royal fathers and community stakeholders, to ensure that the people of Ira and neighboring communities receive the moral support, communal solidarity, and coordinated advocacy required at this time. We will continue to lend our voice and leadership to ensure that our people receive the protection and reassurance they deserve, and the institution of the Nigerian state discharge their constitutional responsibility with full resolve. Finally, the Alaafin delivered this unequivocal warning to terrorists and their sponsors: stay clear of Ira, stay clear of Inaja, stay clear of Awo, and stay clear of every lawful community across our land. You will not rule by threats. You will not carve out no-go area for criminals. You will not silence peaceful citizens with fear. The Nigerian state must pursue you with lawful force. Security agency must dismantle your networks, and the justice system must hold you and your sponsors accountable. May the Almighty grant protection to our people, comfort to families affected by violence, strength to those tasked with security, and enduring peace to every community living under the shadow of fears. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, ikú bàbá yèyé Ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wádé ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù tí wọ́n fi síta lórí ìdúnkookò lẹ́tà tí àwọn agbésùnmọ̀mí
àwọn agbénipa sowó, àwọn agbénipa, àwọn agbénigbàgbowó tí wọ́n kọ sí ìlú Ira wípé ká ìlú Ira kan máa múra lẹ́dà wọn o. Àwọn gbọ́ àwọn mọ̀ pé ìlú alágbára nílùú Ira. Ṣùgbọ́n mẹ́tàlá ìlú Ira, gbogbo àwọn alágbára wọn pátá kan tún wá míì mọ́. Wọn ò lè kojú àwọn, wọn ò lè dúró dè àwọn táwọn bá ṣe tán láti wá sí ìlú Ira o. Lẹ́tà yìí ni ó káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára. Kódà wọ́n nínú ọjà kan tán ná nílùú Ira pé ni wọ́n ti rí lẹ́tà yẹn. Ni wọ́n ti rí lẹ́tà yẹn. Lẹ́tà yẹn wá jáde lórí social media platforms. Lẹ́tà yìí náà ni kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wá rí. Ni wọ́n fi wá wò pé rádaràda rédèrèdè leléyìí. Wọ́n á pe ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara, ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀ Nàìjíríà, àwọn alágbára nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, àwọn alẹ́nulọ́rọ̀, àwọn olóṣèlú, àwọn elétò ààbò gbogbo kí wọ́n má sùn, kí wọ́n má káàárẹ̀, kí wọ́n dìde gírí lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ bí àwọn agbésùmọ̀mí yìí bí wọ́n ṣe kọ lẹ́tà kọ̀wé pé àwọn ń bọ̀ wá ṣèkọlù sílùú Ira. Níparí lẹ́tà yẹn, Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ akin. Wọ́n sọ̀rọ̀ akin. Kí ni ọ̀rọ̀ akin tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n pàrọwà fún àwọn agbésùmọ̀mí yìí, àwọn ẹni ibi, àwọn ẹni ìkà yìí, àwọn afẹ̀jẹ̀wẹ̀ yìí, tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀, tí wọ́n jẹ́ kán mọ̀ wípé tí wọn ò bá jáwọ́, tí wọn ò bá sinmi ogun, tí wọn ò bá yé ṣèkọlù sí àwọn ìlú káàkiri ilẹ̀ Yorùbá, tí wọn ò bá dẹ́kun láti máa lé àwọn ọmọ onílùú, àwọn ọmọ onílẹ̀ kúrò nílẹ̀ nílùú bàbá wọn, pé kán máa múra àparun o, kán máa múra àparun. Kódà wọ́n ní ètò tí ń lọ láti bá àwọn èèyàn pàtàkì nílùú, àwọn alágbára, àwọn ọba aládé, pàápàá jùlọ wọ́n dákọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams pé kán má sùn lórí ọ̀rọ̀ ìlú Ira yìí. A lè pé ò ní rí bẹ́ẹ̀ kó padà rí bẹ́ẹ̀, kí wọ́n dìde láti dáàbò bo ìlú Ira, torí pé ìlú tó lóko, ìlú tó lókì ò ní ìlú Ira. Eléyìí náà ni a gbọ́ la ní ká mú wá fún wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ìkànnì yìí. Pẹ̀lú lẹ́tà tí àwọn èèyàn yìí kọ, kí ni ìwòye yín? Kí ni èrò tiyín? Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò ti máa bọ́ sórí báyìí? Ẹ̀yin náà ṣáà gbọ́ àwọn ìròyìn tó ń lọ ní bí ọ̀sẹ̀ kan sí méjì sẹ́yìn, bí wọ́n ṣe ń ṣọṣẹ́ lójoojúmọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara, tí wọ́n ń pa ọmọdé, tí wọ́n ń pàgbà, tí wọ́n ń lé ọba ìlú, tí wọ́n ń gbé ọba ìlú pa, tí wọ́n ń sunlé, tí wọ́n ń sun ààfin. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò ti máa kọjá kékeré? Àbí ṣé bí ó sì máa lọ rèé? Kí lọ́nà àbáyọ? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ ká mi ọ̀rọ̀ àti ìwòye tiyín láàyè kọ́mẹ́ nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á o, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni, ó tóbi ni, kò ní jẹ́pin wa lágbára Adẹ́dàá láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ́ rírì yín. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa ń bì láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní Health is Wealth.
ìlera lọ́rọ̀ kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí torí gbogbo lọ́gbọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní nǹkan di ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀, ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà, ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited, a ní egbòogi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate. Tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ dán wò. Ìjọba lù lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání. Kò tán síbẹ̀ o, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń fi ìlera wọn ṣeré nípa ètò ẹ̀jẹ̀ lára. Iléeṣẹ́ X2 ti ṣètò X2 blood tonic èyí tó jẹ́ oògùn tó lè pèsè ẹ̀jẹ̀ sára. Powder ló wà, a sì tún ní olómi. Káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé. Kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbòogi ẹ̀dá ti ṣe lẹ́jọ̀. Gbọ́ mi, ìjẹ́wọ́ tiẹ̀ ń làkàkà nípa ọgbẹ́ inú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni wọ́n ń làkàkà nípa fibroid èyí tá a mọ̀ sí oyún ìju. Ikùn rẹ̀ gbẹ́lú yìí, wọ́n á máa rò bóyá máa tó bí ni, kò ní bí. Ogunlọ́gọ̀ èèyàn lọ́jà ti náwó lé lórí tí fibroid yìí wọ́n ti gbáwọn èèyàn nítorí ẹ̀. Àìrìn jìnnà láìra bukẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ o. Iléeṣẹ́ wa X2 Ultimate Herbal International Limited wà ní number 30 Olúyọ̀lé Shopping Complex, New Garage Ìbàdàn. Àtẹ̀ka wa tó wà ní Assurance Royal Plaza, Asunlẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ pè wá láti request fún èyíkéyìí product wa tẹ́ bá fẹ́. 079 0153 tàbí 0806 4000 204. Diaspora number wa +353 89 49 82 845. X2 Ultimate Herbal International Limited. Health is wealth with care. God is.